রাধে রাধে ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি বলরাম। এটা একটা গাড়ির ব্রেক হরেন। এটার একটি প্রবলেম আছে, প্রবলেমটি ঠিক করব। তার আগে এবার দেখে নিই কী প্রবলেম আছে। হরেনটির লাইটগুলি জ্বলছে কিন্তু হরেনটি কোনো মিউজিক বেরোচ্ছে না, ওটাই ঠিক করব। হরেনটিকে খুলবো, কিন্তু একটু সাবধানভাবে খুলতে হবে, কারণ আঠা দিয়ে চিটানো থাকে উপরের কভারটি। কভারটি খোলা হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে যে ভিতরের আইসি বোর্ডের তারগুলি কেটে আছে। তারগুলি লাগিয়ে দেখব হরেনটি চালু হচ্ছে কি না। তারগুলি লাগানো হয়ে গেছে। এবার ওই তারে জয়েন্ট মুখগুলিতে ব্ল্যাক টিপ করে নেব, কারণ ব্ল্যাক টিপ না করলে শর্ট সার্কিট হতে পারে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। হরেনটি এবার উপরে কভারটি লাগিয়ে নিলাম। এবার ব্যাটার দিয়ে টেস্ট করে দেখবো হরেনটি বাজছে কি না বাজছে।